गुड आफ्टरनून स्टुडंट. लास्ट लेक्चरमध्ये आपण बघितलं होतं मोबिलिटी मॅनेजमेंट इन JSM. ओके, आज आपण टॉपिक स्टार्ट करतोय JSM कॉल ओरिजिनेशन. म्हणजे काय? MS सेंड द कॉल ओरिजिनेशन रिक्वेस्ट to the MSC. MSC forward the request to VLR by sending the map send info for outgoing call. VLR checks MS profile and send an acknowledgement to MSC to grant call request. MSC set up communication link according to standard PSTN call setup procedure. Okay. आता बघा, दिस इज अ डायग्राम फॉर JSM कॉल ओरिजिनेटर. म्हणजे काय करणार आहे? फर्स्ट ऑफ ऑल मोबाईल युजर कडनं काय जाणार आहे? MSC ला रिक्वेस्ट जाणार आहे. नंतर तो VN1 असणार आहे, तो काय करणार आहे? सॉरी, UF1 कडे रिक्वेस्ट शेअर होईल. UN1 कडनं रिस्पॉन्स होणार आहे, रिस्पॉन्स केला जाणार आहे MSC कडनं तो अपडेट होणार आहे PSTN कडे आणि नंतर तो अपडेट करणार आहे. आता बघा, VLR आणि MSC मध्ये कम्युनिकेशन कसं होतं? फर्स्ट ऑफ ऑल VLR कडनं मॅप सेंड इन्फो फॉर द आउटगोईंग कॉल. मध्ये काय असतं? टर्मिनेटिंग स्विच असतं. नंतर ना सेकंड मध्ये काय करणार आहे? थर्ड मध्ये काय करणार आहे? मॅप सेंड इन्फो फ्रॉम द आउटगोईंग कॉलिंग एक्नॉलेजमेंट. म्हणजे ज्यावेळेस आउटगोईंग कॉलिंग साठी मेसेज सेंड करले जाणार आहे, इन्फो शेअर केले जाणार आहे, त्यावेळेस तो काय करणार आहे? एक्नॉलेजमेंट शेअर करणार आहे. आणि फोर्थ रिक्वेस्ट शेअर होणार आहे कशाशी? टर्मिनेटिंग स्विच आणि MSC मध्ये. ओके, नेक्स्ट काय आहे? कॉल टर्मिनेशन. When mobile station number is dialed by the PSTN user, call is routed to GMSC by IAM. IAM माने काय? Initial addressing message. फर्स्ट स्टेप काय असणार आहे? टू ऑब्टेन राउटिंग इन्फॉर्मेशन. GMSC interrogate HLR by sending map send routing information to HLR. HLR send a map provide roaming number message to VLR to obtain the MSRN. MSRN माने काय? MS roaming number. The message consists of the IMSI, MSC number etc. The VLR create the MSRN by using MSC number stored in VLR record of MS. The MSRN number is sent back to GMSC through HLR. MSRN provide address of target MSC where the MS reside. Then the message is directed from GMSC to target MSC to set the communication link. Okay. दिस इज द ब्लॉक डायग्राम. काय केलं जातं? PSTN कडे रिक्वेस्ट पाठवली जाते. PST कडनं रिक्वेस्ट कुठं सेंड होत आहे? GMSC कडे रिक्वेस्ट सेंड होत आहे. नंतर तो काय करतो? HLR कडे रिक्वेस्ट पाठवतो. HLR कडनं कुठे जाते? VLR कडे जाते. VLR कडनं रिस्पॉन्स येतो HLR ला. HLR कडनं GMSC कडे जातो. SC कडनं काय जातो? टार्गेट MSC जे असतं त्याकडे तो ट्रान्सफर होतो, म्हणजे न्यू VLR कडे. ओके, आता सिक्वेन्स डायग्राम दिली. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग स्विच, GSM, VLR, HLR आणि टार्गेट MSC दिलंय आणि त्याच्यात सगळ्या स्टेप्स दिल्या. अबव फिगर शो द JSM कॉल टर्मिनेशन operation with various steps. As shown in the figure, operation belong with the operating routing information and end with
establishing the communication link. Okay. समरी आपण काय काय कव्हर केलंय या टॉपिक मध्ये. व्हॉट इज द मोबाईल कम्प्युटिंग आर्किटेक्चर, व्हेरियस मोबाईल जनरेशन, डिव्हाइस कोणते कोणते असतात, 1G 2G 2.5G 3G, हाऊ टू GSM वर्क अँड इट्स आर्किटेक्चर, आणि नंतर GSM चे चॅनल्स बघितले. ठीक आहे. आज आपण नेक्स्ट युनिट स्टार्ट करतोय. नेक्स्ट युनिट मध्ये काय करायचं आहे, इंट्रोडक्शन टू अँड्रॉइड. म्हणजे अँड्रॉइड बद्दल आपल्याला सगळ्या गोष्टी आज माहिती करून घ्यायच्या आहेत. अँड्रॉइड त्याच्याबद्दल ह्या चॅप्टर मध्ये आपण काय काय बघणार आहे, अँड्रॉइड अँड इट्स व्हर्जन, अँड्रॉइड आर्किटेक्चर अँड सिम्पल अँड्रॉइड ॲप कसं बनवायचं हे आपल्याला चेक करायचं. आता व्हॉट इज मीन बाय अँड्रॉइड, नंबर ऑफ मोबाईल फोन्स युजर आर इन्क्रीज डे बाय डे अँड फॅसिलिटी आर also increase. In today, they are not good just for making the call, but they have immutable users, can be used as a camera, music player, web browser and many more. म्हणजे आता आपल्याला काही अँड्रॉइड बद्दल नवीन सांगायची गरज नाही. आपल्याला डे टू डेली लाईफ मध्ये आपण सगळेच अँड्रॉइड फोन यूज करतो. अँड्रॉइड फोनचा यूज फक्त फोन किंवा मेसेजेस साठी नाही होत, तर मल्टिपल सोशल मीडिया ऍक्सेस करण्यासाठी किंवा फोटोज, कॅमेरा, व्हिडिओ प्ले करण्यासाठी, वेब ब्राउझिंग करण्यासाठी काय करतो आपण, अँड्रॉइड व्हिडिओ यूज करतो. नेक्स्ट आहे, व्हॉट इज द अँड्रॉइड म्हणजे काय हे आपल्याला बघायचं आहे. व्हॉट इज अँड्रॉइड, it an open source operating system based on the Linux with Android is an open source operating system based on Linux with a Java programming interface for mobile device such as a smartphone. Android basically क्रिएट कुठे केली आहे, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीमच्या बेसवरती क्रिएट केली. काय यूज करेन, जावा प्रोग्रामिंग इंटरफेस यूज करून. ओके. स्मार्टफोन इज अ टच स्क्रीन डिव्हाइस विच सपोर्ट अँड्रॉइड OS as well as टॅबलेट टूल्स. म्हणजे टॅबलेट जे फोन आपले टच स्क्रीनला सपोर्ट करतात त्या सगळ्यामध्ये कोणते अँड्रॉइड ची ऑपरेटिंग सिस्टीम इन्स्टॉल असते. इट वॉज डेव्हलप बाय अन ओपन हँडसेट एलियन which is led by the Google. The Open Handset Alliance is of multiple companies like Samsung, Sony, Intel, and many more to provide the service and deploy handset using the Android phone. म्हणजे आता मार्केटमध्ये बऱ्याचशा कंपन्या अशा आहेत की जे अँड्रॉइड फोन तुमच्यापर्यंत डिप्लॉय करतात. अनलाईक ISO, Android is an open source. It gives the opportunity to the developer to introduce and incorporate any technology advance. Okay. आता Android ची हिस्ट्री आणि व्हर्जन बघायचं आहे. Android was the first created in 2003 मध्ये Androidचं फर्स्ट व्हर्जन क्रिएट केलं गेलं बाय अँडी रुबिन इन पालो अल्टो, कॅलिफोर्निया, युनायटेड स्टेटमध्ये. अँड्रॉइडचा जो शोध लागला तो कुठे लागला, युनायटेड स्टेट्सच्या कॅलिफोर्नियामध्ये लागला. ठीक आहे. He first started developing the OS for digital cameras. Soon he realized that make the marketplace अँड्रॉइड कधी डेव्हलप केलं आहे, 2003 मध्ये कोणी, अँडी रुबिननी डेव्हलप केलं. ही फर्स्ट स्टार्टेड डेव्हलपिंग द OS फॉर डिजिटल कॅमेराज
Soon he realized that the marketplace for the digital camera operating system perhaps wasn't all that big, and Android in diverted its attention towards smartphone. त्यानंतर ना काय झालं, त्यानंतर ना नेक्स्ट आलं ऑन 17th August 2005 मध्ये Google acquired Android Incorporation. Since that time, it is the तेव्हापासून आतापर्यंत गुगलची अँड्रॉइड ही ज सब पार्टी आहे. ओके. In 2007, Google announced that the development of the Android operating system. And 2008 मध्ये काय केलंय, STC launched the first Android application. म्हणजे बघा, आपण व्हॉट्सअप वापरतो, जीमेल वापरतो, हे सगळे ऍप कधी लॉन्च झाले? अँड्रॉइडचं फर्स्ट ऍप्लिकेशन कधी लॉन्च झालंय? STC द्वारे 2008 मध्ये डेव्हलप केलंय. ठीक आहे. आता हे जे आहेत फॉलोइंग व्हर्जन्स ऑफ अँड्रॉइड विथ देअर कोड नेम अँड API लेवल्स. फर्स्ट व्हर्जन 1.0 त्याचं नाव होतं ऍपल पाय. API फर्स्ट आणि सप्टेंबर 23, 2008 मध्ये लॉन्च झालंय. नंतर 1.1 बनाना ब्रेड पेटिट 4, त्याला API काही नाहीये, त्याचं व्हर्जन लॉन्च झालंय फेब्रुवारी 9, 2009 मध्ये. 1.5 आलं कपकेक म्हणून, त्याचं थर्ड API होतं, ते आलं एप्रिल 27, 2009 मध्ये. नेक्स्ट आलं 1.6, ते आलं डोनट म्हणून, त्याचं नाव होतं डोनट, त्याचा API होता 4 आणि त्याचं लॉन्चिंग होतं सप्टेंबर 15, 2009 मध्ये. नेक्स्ट व्हर्जन आलं 2.1 म्हणून, ते इक्लेअर म्हणून होतं, त्याचं कोड नेम होतं इक्लेअर आणि API होतं 7. डेट होती त्याची ऑक्टोबर 26, 2009 मध्ये. ओके. आता बघा, जेव्हा जेव्हा नेक्स्ट व्हर्जन आलं त्यांच्या डेट मध्ये असं फारसा काही फरक नाहीये. नंतर नेक्स्ट व्हर्जन आलं 2.2 फॉरिओ म्हणून, त्याचं API होता 8 आणि डेट होती मे 20, 2010 मध्ये. नेक्स्ट आला 2.3 जिंजर ब्रेड म्हणून, 9 and 10. ओके. त्याचा API होता 9 and 10 यूज केला. त्याचं लॉन्चिंग होतं डिसेंबर 6, 2010 मध्ये. ओके. नेक्स्ट आला 3.1 and 3.3. कोड नेम होता हनीकॉम. 12 and 13 API यूज केलाय. डेट आहे मे 10, 2011 and जुलै 15, 2011. नेक्स्ट आहे 4.0 आईस्क्रीम सँडविच, असं त्याच्या कोडचं नाव आहे. त्याचा API 15 नंबरचा API त्याच्यासाठी यूज केलाय आणि लॉन्चिंग झालंय ऑक्टोबर 18, 2011 मध्ये. नेक्स्ट व्हर्जन आहे 4.1, 4.2 and 4.3. त्याचा कोड व्हर्जन आहे जेली बीन्स. 16, 17 आणि 18 हे त्याचे API आहेत. आणि फर्स्ट वाला म्हणजे जुलै 9, 2012, नोव्हेंबर 13, 2012 आणि जुलै 24, 2030 मध्ये ते लॉन्च केले. नेक्स्ट आहे 4.4. इट्स नेम इज KitKat. API is 19. Version launching October 31, 2013. 5.0 Lollipop 21. And release date is October 17, 2014. Next is 6.0 Marshmallow. API यूज केला 23 आणि लॉन्चिंग डेट आहे ऑक्टोबर 5, 2015. नेक्स्ट आहे 7.0 नॉवगॅट
24 आणि 26 API यूज केलाय. डेट आहे त्याची 22 ऑगस्ट 2016. नेक्स्ट आहे 8.0 ओरिओ 26-27 यूज केला API त्यासाठी आणि ऑगस्ट 21 2017 वापरलाय. नेक्स्ट वर्जन आला 9.0. इट्स अ की. त्याचा API आहे 28 ऑगस्ट 6 2018 मध्ये तो डेव्हलप झाला. ओके. 10.0 Q 29 yet to come. आता अँड्रॉइडचं आर्किटेक्चर बघायचं आपल्याला. ही जी असते अँड्रॉइडच्या ऍप्लिकेशनचे आर्किटेक्चरची स्क्रीनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक ऑपरेशन मध्ये काय येतात? होम, कॉन्टॅक्ट, अलार्म, कॅलेंडर आणि कॅमेरा. म्हणजे आपण मोबाईलचा व्ह्यू जर बघायला गेलो आपल्या तर आपल्या फोनवरती पण आपल्याला हे सगळं दिसतं. नेक्स्ट काय ऍप्लिकेशन फ्रेमवर्क असतं सेकंड लेअर. त्याच्यामध्ये काय असतं? ऍक्टिव्हिटी मॅनेजर, विंडोज मॅनेजर, कंटेंट प्रोव्हायडर, पॅकेज मॅनेजर, टेलिफोन मॅनेजर. नेक्स्ट लेअर असतं नेटिव्ह लायब्ररी. नेटिव्ह लायब्ररी कोणत्या कोणत्या यूज केल्या जातात अँड्रॉइड मध्ये? मीडिया, SQLite, फ्री टाईप, SSL, OpenGL, ग्राफिक, HGL आणि लिबिसी. अँड्रॉइड रन टाइम कशावरती असतो? कोर लायब्ररी आणि डाल्विक व्हर्च्युअल मशीन मध्ये. ओके. आणि नेक्स्ट लिनक्स कर्नल साईडला काय असतं? डिस्प्ले ड्रायव्हर, कॅमेरा ड्रायव्हर, ब्लूटूथ ड्रायव्हर, कीपॅड ड्रायव्हर आणि USB ड्रायव्हर. Android operating system is roughly divided into few sections for 4 main layers as a shown in the above architecture diagram. First is the Linux kernel. At the very bottom of the layer is Linux. This layer provides the level of abstraction between the device hardware and it contains all the essential hardware drivers like camera, keypad, display, etc. The kernel takes care of all the things that Linux is rarely good at, such as a networking and a very array of the device driver. It takes the pain out of interfacing to peripheral hardware. म्हणजे बघा अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टीम कशावरती डेव्हलप केली जाते? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम वरती. म्हणजे त्याच्यामध्ये काय असणार? लिनक्स कर्नल प्रेझेंट असणार आहे. लिनक्स कर्नल मध्ये काय असणार आहे? at the very bottom layer जो असणार आहे तो प्रोव्हाइड काय करणार आहे? abstraction between the device hardware and it contains all essential hardware driver like camera. म्हणजे एंडचा जो आपण आर्किटेक्चरच्या डायग्राम मध्ये बघितलं होतं लिनक्स कर्नल, त्याच्यामध्ये डिस्प्ले ड्रायव्हर, कॅमेरा ड्रायव्हर, ब्लूटूथ ड्रायव्हर, कीपॅड ड्रायव्हर, USB ड्रायव्हर हे सगळे ड्रायव्हर कुठं प्रेझेंट असणार आहे? लिनक्स कर्नल साइडला प्रेझेंट असणार आहे. ओके. नेक्स्ट काय आहे? लायब्ररीज. Top of the Linux kernel has set of the library included open source web browsing engine WebKit. म्हणजे बघा एक्झॅक्टली लिनक्स कर्नलच्या वरती कोणते असतं? लायब्ररीज लेअर प्रेझेंट असतं. त्याच्यामध्ये मल्टिपल लायब्ररी तुमच्या इन्क्लुडेड असतात. SQLite is a database which is useful repository for storing and sharing of application data. Libraries to play and record audio and video. SSL library responsible for the internet security etc. Android library is this category include those Java-based libraries that are specific to Android development. Android libraries असतात त्याच्यामध्ये काय असतं? This category include for the Java-based library for the specific to Android development.
Example of library in this category include the application framework library in the addition to those that facilitate user interface building, graphics drawing, and database access. A summary of some key core Android libraries available to the Android developer as given below. First is the Android.app. आता आपल्याला काय करायचं आहे, अँड्रॉइडच्या कोणत्या कोणत्या लायब्ररी प्रेझेंट आहेत ते आपल्याला चेक करायचं. ठीक आहे. Android.app ही फर्स्ट ऑफ ऑल लायब्ररी असते. दिस प्रोव्हाइड ऍक्सेस टू ऍप्लिकेशन मॉडेल अँड इज अ कॉन्स्टंट ऑन ऑल द अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन. नेक्स्ट आहे Android.content. Android.content मध्ये काय प्रोव्हाइड जातं, दिस फॅसिलिटेट कंटेंट ऍक्सेस, पब्लिशिंग अँड मेसेजिंग बिटवीन द ऍप्लिकेशन अँड ऍप्लिकेशन कंपोनंट. नेक्स्ट आहे Android.database. This access data published by content provider and include SQLite database management classes. Next है Android OpenGL. It's Java interface to the OpenGL ES3D graphic rendering API. Android.OS. This provides the application with access to standard operating services, including message, system service, and inter-process communication. Next, Android text, used to render and manipulate text on a device display. Android.view, this basic building block of application user interface. Next, Android.vdx, a rich collection of pre-built user interface components such as button, label, list view, layout manager, and radio button. म्हणजे जे काय आपल्याला रेडिओ बटन, टेक्स्ट बॉक्स, अजून काय यूज करायचे असेल ते कशा थ्रू Android.vdx पासून यूज करणार आहे. नेक्स्ट आहे Android.webkit नावाची जी लायब्ररी, त्याच्यामध्ये काय असतं, अ सेट ऑफ क्लासेस इंटेंडेड टू अलाउ वेब ब्राउजिंग capability to be built into application. Following are the C++ based library contained in layer of Android software stack. First is the Android runtime. This is the third section of the architecture and available on the secondary layer from the bottom. This section has a very important component called Dalvik virtual machine, which is kind of Java virtual machine specified, designed, and optimized for the Android. The Dalvik VM makes use for the Linux core feature like memory management and multi-threading, which is fundamental in Java language. The Dalvik VM enables every Android application to run in its own process with its own instance of the Dalvik virtual machine. The Android runtime also provides a set of core libraries which enable Android developers to write Android application using standard programming language. Next, application framework. The application framework layer provide many high-level services to application in the form of Java classes. Application developers are allowed to make use of these services in their application. The Android framework includes the following key services. Activity Manager, it controls all aspects of the application lifecycle and activity stack. Content Provider, it allow application to provide. Activity Manager चं काय आहे, all aspect of
द ऍप्लिकेशन लाईफ सायकल अँड ऍक्टिव्हिटी स्टॅक जो असतो तो कंट्रोल करायचं काम कोण करता, ऍक्टिव्हिटी मॅनेजर करतो. कंटेंट प्रोव्हायडर जो असतो तो काय करतो, टू पब्लिश ऍप्लिकेशन, टू publish and share the data with other applications. Next is the resource manager. It provides access to non-code embedded resources such as the string, color, setting, and user interface layout. Okay. Next is notification manager. It provides access to non-code embedded resources such as the string, color, setting, and user interface layout. Notification manager काय काम करतो? It allows you application to display alert and notification to the user view system. This is the set of videos used to create application user interface. Okay. Next time, applications. This is the top layer of application network. Application framework. The application which you use goes on this layer. Example: Facebook, Google, Internet browser, contact, आणि etc. Okay. आता बघा हॅलो, आपल्याला बघायचा फर्स्ट हॅलो Android example. Here we write a Android application to print the message hello Android. You need to follow three steps for creating the hello Android application. First is the create new project in Android Studio. Second is the write the message hello Android and run the Android application on emulator or mobile devices. आता अँड्रॉइडचा प्रोजेक्ट फर्स्ट आपला क्रिएट कसा करायचा, फॉर क्रिएटिंग द न्यू अँड्रॉइड स्टुडिओ, फर्स्ट स्टार्ट अ न्यू अँड्रॉइड स्टुडिओ प्रोजेक्ट. Next, provide the following information: application name, project location, and package name of the application, and click next. आता आपल्याला काय करायचं आहे, ज्यावेळेस तुम्ही अँड्रॉइड प्रोजेक्ट स्टार्ट करायचा आहे त्यावेळेस तुम्हाला ही वाली विंडो येणार आहे. नंतर तुम्ही काय करणार आहे, स्टार्ट अ न्यू ऍप्लिकेशन अँड्रॉइड स्टुडिओ प्रोजेक्ट स्टार्ट करणार आहे. ओके. नंतर तुम्हाला तिथे काय काय टाकायचं आहे, ऍप्लिकेशन नेम, प्रोजेक्ट लोकेशन अँड पॅकेज नेम ऑफ द ऍप्लिकेशन अँड क्लिक नेक्स्ट. नेक्स्ट आपल्या येतं कॉन्फिगरेशन येतं. कॉन्फिगरेशन मध्येच काय येतं, अँड्रॉइड म्हणजे प्रोजेक्टचं नाव असतं, पॅकेजचं नाव असतं आणि आपल्याला कुठं स्टोअर करायचं असतं ते सगळं असतं. नेक्स्ट वर क्लिक केलं नंतर सिलेक्ट द API लेव्हल फॉर ऍप्लिकेशन आणि क्लिक नेक्स्ट. नेक्स्ट काय करायचं आहे, सिलेक्ट द ऍक्टिव्हिटी टाईप म्हणजे एमटी टाईप सिलेक्ट करायचं आहे. ह्या लेआउट वरनं तुम्हाला काय करायचं आहे, एमटी स्पेस सिलेक्ट करायचं आहे. प्रोव्हाइड द ऍक्टिव्हिटी नेम अँड क्लिक इट फिनिश. म्हणजे जेव्हा तुम्ही ऍक्टिव्हिटी सिलेक्ट करणार आहे तिला एक काहीतरी समथिंग नाव द्यायचं आणि फिनिश वर क्लिक करायचं. आफ्टर finishing the activity configuration, Android Studio auto generate the activity class and other required configuration file. म्हणजे तुम्हाला फक्त जेव्हा तुम्ही फर्स्ट ऍक्टिव्हिटी क्रिएट करणार आहे त्यावेळेस अँड्रॉइड प्रोजेक्ट काय करणार आहे, त्याचा तो जनरेट करणार आहे ऍक्टिव्हिटी and other required configuration file. Now an Android project has been created. You can explore the Android project and see the simple program it looks like it. म्हणजे अशा पद्धतीने हे असणार तुमचं हायरार्किकल स्ट्रक्चर आणि हे असणार तुमचा प्रोजेक्टचं डिस्कशन. ओके.
नेक्स्ट आहे रायटिंग द मेसेज इन द ऍक्टिव्हिटी. आता जो मेसेज मला टाईप करायचा हॅलोचा, तर मी कुठे टाईप करणार आहे अँड्रॉइड स्टुडिओ ऑटो जनरेट कोड ऑफ ऍक्टिव्हिटी मेन डॉट एक्सएमएल फाईल इन RES लेआउट फोल्डर मध्ये क्रिएट केलं जातं. यू मे डिलीट एडिट दिस फाईल अकॉर्डिंग टू युअर रिक्वायरमेंट. फाईल कुठे प्रेझेंट असते ऍक्टिव्हिटी मेन नावाची. RES लेआउट मध्ये प्रेझेंट असते. ओके. आणि मला कुठे कंटेंट टाकायचं जर टेक्स्ट व्ह्यू असणार आहे. या सगळ्या कोड मध्ये मला कुठे चेंज नाही करायचं, म्हणजे XML व्हर्जन अँड्रॉइड एक्स वगैरे काही मला चेंज नाही करायचं. टेक्स्ट व्ह्यू मध्ये जाऊन नाही काय करणार आहे, फक्त अँड्रॉइड टेक्स्ट इक्वल टू हॅलो वर्ल्ड मेसेज टाकणार आहे आणि प्रोजेक्ट सेव्ह करणार आहे. नंतर काय करायचं आहे, रन द अँड्रॉइड प्रोजेक्ट. To run Android application, click the Run icon on the toolbar, or simply press Shift plus F10. Shift plus F10 ने काय होणार आहे, तुमचा बेसिक अँड्रॉइड प्रोजेक्ट रन होणार आहे. ठीक आहे. म्हणजे काइंड ऑफ तुम्हाला ही वाली अशी डायग्राम डिस्प्ले होणार आहे. द अँड्रॉइड emulator might take 2 or 3 minutes to boot. After booting the emulator, the Android should install the application and launch the activity. You will see sometimes like this. Welcome. Next topic is Dalvik VM. A virtual machine is some like a software implementation of physical computer which works like real physical computer. It means a virtual machine can compile and run any program just like a physical computer. Computer does not does for us. It just like a emulator compared to the real physical machine. But but there is a dark side of the virtual machine, as it is less efficient than real physical computer and provide unstable performance of the multiple virtual machine runs at the same time on same machine. Next is Dalvik virtual machine. Dalvik is a purposely built virtual machine designed specially for the Android, which was developed by Dan Gosling and his team. It was only developed the mobile device and it used register to architecture. Due to this, Dalvik virtual machine has few advantages over the Java virtual machine. Dalvik uses its own 60-bit instruction set while Java uses 8-bit stack instructions, which reduces the Dalvik instruction count and raises its interpreted speed. Dalvik uses less space, which means an uncomposed .dx file is similar in size, few bytes, than compressed Java archive machine file or jar file. आता roles of Dalvik virtual machine is in Java program we write and complete Java program. Java program using Java compile and run that bytecode on the
Java virtual machine. In Android, we still write and compile Java source code bytecode on Java compiler, and it is once recompiled using Dalvik compiler to Dalvik bytecode, and this Dalvik bytecode is executed on the Dalvik virtual machine. Dalvik team has added just-in-time compiler to Dalvik virtual machine. The just-in-time is the software component which takes application code, analysis it, and activity translating into a formal form that run faster, doing so while the application is continuously run. Okay. नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट टॉपिक जो आहे तो आपण नेक्स्ट लेक्चरला एक्सप्लेन करूया.